Yedino onipa benina okasama firama yedi onipa benina okasama firama yedi. Father, speak to our hearts, speak to our minds, speak to our spirit. Let us receive your will and your word in the name of Jesus. Amen. Amen. Whom God loves, part 2. Last week we started part 1, and then we see part 2. It's a very lengthy series, but I'm believing God said it better be a real time. Hallelujah. Amen. Jonah, the book of Jonah, and I hear now series. Jonah chapter 1, verse 1 and 2. I'll say, one day the Lord spoke to Jonah, son of Amittai. He said, go to Nineveh, that great city, and speak out against it. I am aware how wicked its people are. Amen. Amen. Last week, if you are here of this series, we said, whom God loves, he first calls. And we looked at the types of calling. We looked at 3 types that I broke into: the general calling, the effectual calling, and the technical calling. Nyankopon fro biara wiase mu. Obi biara ni ho no Nyankopon to no nsam frɛ no wiase mu. So abo we nko ade odo. Na odo we ntino wa frɛ wo sɛ bra na yenyina yento nsa enidi. Na emomo sɛne ɛgya bia ɛdɔ ne ba ne manyina na ɔpɔ mu nyina yie no nkɔlaa na ɔmotaeɛ asotie ɛta bu ɔmo agya ne ɔmo nanom ɛtaeɛ ɔmo agya ne ɔmo nanom apɛdeɛ ɛdi nea ɔmo nane ɔmo agya nom ahyehyɛ so no. It's so natural sɛ agya anɛnɛ biara ɛbɛpɛ wɔn asɛm kɛse. Wawo akwalaa na ɔno deɛ ɔno ɔse gang ɛna mede me ho bɛbɔ mo atwetwe ase kan a menye ne sɛ ɔno ɛne nea wayɛ n'adwene sɛ ɔbɛfocus so na wadi nhyehyɛ papa so. Please continue with some keys for me. Menye ne sɛ nea ɔno ayɛ n'adwene sɛ ɔbɛfa ɔno ana kwan so na ɔni nyame ana awofo ne hyehyɛ ɛso no ɔno na ɔbɛdɔ ne kɛseɛ, even though you wish so ɔno nso so bɛba akwan papa mu. Na mmom naturally ɛgya biara ɛdɔ ɛyɛ tilted towards obi a obu no na ɛfutuo a ɔde tu no ɔfa ɛno. Ɛsɛ nti Nyankopɔn deɛ wafrɛ obiara sɛ ɔmmra ne nkyɛn. Na mmom woba ne nkyɛn na woyɛ sutie na wonante n'akwan mu na wone Nyame ho kronkron ɛnante a ɔfa wo na ɔde woyɛ nneɛma ɛnyɛ asɔredan mu nko na baabi biara. Ɔtumi ma wo adom ne akyɛdeɛ ɛma ɛsɛ Chinafoɔ sɛ ɔma yareɛ bi aba hɔ ebi abɛduru ha ɔmatumi yare foforɔ no ɔmatumi ahwehwɛ ho yareɛ no abɔ yama yareɛ no din ɛtwiti yareɛ no. Nyankopɔn akye binom ade o. Yareɛ kɔpie a bibire mu a kebi ɛbɛkum nipa bɛyɛ yi ansa na yɛhunu ano na yɛfiase asɔ ho. So ɛbaeɛ a ɔmatumi ahwehwɛ mu a ɔmo si sofo a ɔmo nya casualty bia wɔ UK. So ɛmi sɛ ɔmo anya bia ɛyɛ affected wɔ France ɛne Australia.
in some other countries. In the UK, they and record do be our a bomb person and because so I adom. Amen. Amen. They say in Yankopon the man ni pay adom. Emu to me a discover sa in your way to me treaty. And easy say Obiyare, I'll bet to me who a draw ample out the backano. A dinsufua with Timmy Cook in Muramuka Tia Habai, and the Babe Cancro for Momia, sir. Nina Abduma, Medicine Yankopon, at the first at the great member. And I was technical calling it. And I'm a person a fire tossing you know, Nina Copo, Edward, they tossing you. Whom God loves, He sends. When God calls you into Himself, He sends you. Whom God loves, secondly, He sends. Bible says, "Yankopon asuma Jonah." Say Jonah, me say, my friend who our man makua a we medwuma. Okọ Nineveh. Na akodi dwuma wo ho ehye medin kronkron monyam. Nseme ba Yona nchen no osuma Yona na ansa na obesuma Yona no oma na specific word a onfa nko enkonkoma ne ma aden na Yona yeye. When God loves you, He sends you when you come into Him. I'm of the strong belief. Mejidi ene say so bi me Nyankopon mu a. Say oman ho kwan me Nyankopon e de ne ye bibi. So oma odikan man ho kwan me Nyankopon esiesie no tete no no de ne ye bibi wo no. Tie so oma ho kwan obi wo ho no ma Nyankopon ache na de oto nwum a enya agro. Nye mesisi nso so not adom no so. Oma ho kwan me Nyankopon yusu no emfa nye ne opeso ye. Now for you to respond to the sendings of God or what God has sent you to do, you first have to be in communion with God. You first have to know the voice of God and respond to God when He calls you in a sending or when He sends you to do His assignment. Nyankopon esuma and ansa na Nyankopon be suma o se godi dwuma bi no. This out nyame ne. This uhunu se nyame na e kasa asem kire me. Nti e se odi nyame ene so. The saints in me pese ye hwe enne kakra mriti o kakra we enimu. How to know the voice or the will of God. Because when hu nye Nyankopon ka obede na when se Nyankopon na esuma me. Se men kodi dwumai na makwa akodi ye mu bebre o ho Nyankopon asoma ye dwumadie bi ho eko bi se bi a unua bi ana odofuo bi ena nyame asoma se ko kenya mesem bi kire no esu nyame ene wo kasa, but you are not able to discern. You are violating the will of God, the word of God. So how do we know the voice of God? How do we discern the voice of God? How do we go by the will of God? Hallelujah. Amen. One very sure way Nyankopon enenema ekasa through the word of God. Nyame asem odi amaye. And as a matter of fact, nyame bubosu nyina so it should be tied around the word of God. The reason why it should be tied around the word of God is nipa sani nipa suo etino eni wiase mu yewo enim yenu amre bia ebe nipa nchen ana etimi fa nipa edi nipa ye adwuma. Yenhwe bibi wo Matthew chapter 16. Matthew chapter 16 verse 15 to 18 after 16 now 22. The same chapter no 15 no Matthew 16. Acho udi kan bi ho abetimi akanyama.
Okay, the version is said, what about you? He said, he asked them, what do you say I am? Simon Peter answered, you are the Messiah, Son of the living God. 17 or say, good for you, Simon, son of John. Answered Jesus, for this truth did not come to you from any human being, but it was given to you directly by my Father in heaven. Amen. Amen. The same 16:22 was it. Peter took him aside and began to rebuke him. God forbid it, Lord. He said, that must never happen to you. Jesus turned around and said to Peter, get away from me, Satan. Get away from me, Satan. Oh, the first, in the same chapter, Emre tiawe muno, o si nyankopon na ene. Ayi we achiro. Anje, o si get you behind me wana. Satan. That is why you've got to be careful, very, very, very careful. And for me to say this is what the Lord said. Now I have been convinced and I've been double sure. Said this is the word of God. This is the exact mind of God, especially major things concerning my life and the ministry. I don't just walk into it. I am sure I receive confirmations upon confirmations through the word of God, through men of God. And sometimes you even discuss with fellow believers, and God can speak through that. Obetimi etufuma wo hu se nyame ene ne wo kasa. But in all of that, we have to be very careful in discerning the voice of God, because this was the same person. Nyankopon enem ne mu eden kom hye kese to ho. Ankom hye no kra Yesu Kristo ka se sa nkom yi. Peter ina mi gina so asima sorry. Na samana do apompo ntimi ntwe faso. Asem kese say osi Nyankopon ina ede afiri soro abra no. Na the same person no obonefo no etimi afan mu aye adwuma ma Yesu Kristo rebuke no say, get ye behind me, Satan. Na say who say Onyankopon betimi afa nipa bi mu aye adwuma. Now around the same time on so no obetimi obonefo no so betimi afan mu aye adwuma. So we've got to be discerning and we've got to be careful about the word of God. Someone be I want to know. A bit to me about the say free media. But me, moment, I always try to get confirmations and be sure about what God is telling me, whether it's God or Satan. Hallelujah. Amen. One of the surest ways to receive the word of God is through the scriptures or through the Bible. One of the ways that God speaks to his people is when you